Tagaru. Dit is in Tagaru. Dit is in Tigray. This is in Tigray. This is for Tigray. Freedom for Tigray. Stop the war. Stop the war. Stop the killing. Stop the killing. Stop the raping. Stop the raping. This is genocide. This is genocide. Integral. 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 Abiy Ahmed. Stop the case of working. ፍራንክፈት Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Stop the genocide! Vote! War crimes! Stop ባርከልና ዝተሰውኡ ብሞት ዝተፈልዩ አቦታትና አዴታትና አኽዋትና ንሓትናን ሃገር ህይወት መንግስቲ ሰማያት ይዋርሰልና ከም መጻኢ ነፍስን ስጋን ዝፈትን ፈተነውን እግዚአብሔር ይድህነና ሃገርናን ቤተክርስቲያንናን
ቅርስናን ህዝብናን እውን እግዚአብሔር ኣብ ቃሉ ከም ዘኽበሮ ንዘላለም ይኽብረልና ኣብዚ ንዘለና እውን ሓሳብና ሙኞትና ንሰላም ስለ ዝኾነ ናይ ሰላም ኣምላክ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላሙን ይቕረተኡን ምሕረቱን እውን የውርደልና ናይ እግዚአብሔር ስም ዝጽውዕ ይድሕን እዩ ዝብል እሞ ኩላትና ናይ እግዚአብሔር ስም ጸዊዕና ናፍቲ ዝምልከተና ክንሓልፍ ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ንህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበሰለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ ኩይስ መዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ወለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወእግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በሊናኪ ወድንግል በሥጋኪ እመ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸልዪ ምሕረተ አፍቅሮ ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ነእግዚአብሔር አብ ጸጋ ነእግዚአብሔር ወልድ ቸርነት ነእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ፍቅር አንድነት ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተኸበርክንን ዝተኸበርኩምን ኣብዚ ጉባኤ ተረኺብኩም ድምፅኹም ንምስማዕ መጺኹም ዘለኹም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋትን ኣሓትን ሎሚ ናይ ትግራይ ህዝቢ ንኢትዮጵያውነት ዝተቃለሰሉ ጊዜ ነበረ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብዛ 2013 ዓመተ ምህረት ወርሒ የካቲት 11 ኮይና ክነምዕል ከለና ግን ትግራዋይነት ንመከራ ዝተፈርዶ ትግራዋይነት ንምፍራስ ናይ ትግራዋይ ቅርስን ናይ ትግራዋይ ሃብትን ናይ ተጋሩ ኣዴታትን ኣቦታትን ዝቕተሉላን ዝፍረድላን ጊዜ ኮይና ክነውዕለን ከለና ንሓዝን። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስለ ብዙሓት ሓደ ይመውት ተባሂሉ ከም ዝተነግረ ስለ ኢትዮጵያውነትን ኢትዮጵያን ትግራዋይ ሞይቱ ትግራዋይ ኣዕጽምቱ ኸስኪሱ ትግራዋይ መስዋዕትነት ከፊሉላ ነበረ። ይኹን ደኣ እምበር ሎሚ ግን ንግፍዒ ተፈሪድዎ ታሪኹን ቤተ ክርስቲያኑን ቅርሱን ዝፈርሰላ ዓመተ ምህረት ጊዜ እንዳሕለፍና ኢና። ወርሒ ለካቲት ክነኽብር እንተለና እምበዓር እቲ ዝሓለፈ ናይ ኣቦታትና ታሪኽን እቲ ሕጂ ዘለናዮን ክነገናዝቦ ከለና እንታይ ዝኣክል ውርደትን እንታይ ዝኣክል መከራን ወሪድና ከም ዘሎ ንሓሰብና። ይኹን ደኣ እምበር ዝወደቐ ዘልዕል ዝተንዓቐ ዘኽብር ዝጠመየ ዘዕንግል እንደገና እውን እቶም ክብሪ ዘይብሎም ዘኽብር ኣምላኽ ስለ ዘለና ኣምላኽ ኣቦታትና ከም ጥንቱ ሕጂ እውን ከም ጥንቱ ካብ ጽዮን ጀሚርና ብብሉይ ኪዳን ብሓድሽ ኪዳን እውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ካብ ፍቕሪ 26 ክርስትና ከም ዝተምሃርናን ከም ዘምፃናን ከምኡውን ብእስልምና ሃይማኖት ኣብ ዓለም ካልአይቲ ዝኾነት ናይ እስልምና እምነት ዘተሓላለፍናን ትግራዋይነት ክኸብርን ክምለስን ክዕንብብን ከም ዝኸውን ብመንፈስ ከም ሓደ ካህን እነግረኩም። እግዚአብሔር ስሙ ንዘለዓለም ይባረክ። በዚህ መሰረት ትግራዋይነት ክንሓስብን ከለና ብክልል ጥራሕ ክንሓስቦ የብልናን። ትግራዋይነት ክንሓስብን ከለና ብክፍለ ሃገር ክንሓስቦ የብልናን። ትግራዋይነት ክንሓስብን ከለና ዓለም አቀፋዊ ምዃኑ እውን ክንሓስብ ይግባእ። ስለምንታይ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዓለም አቀፍ ዝዝረብ ሽም ዘለዎ ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ እዩ። ኣብ ቁርኣን እውን ብዓለም አቀፍ ዝዝረበሉ ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ እዩ። በዚህ መሰረት ዓለም አቀፍ ኣይኮናን ማለት እዩ ኢና። ስለዚ ግን በዓላትና ክንዛረበሉ በዓላትና ክነውርየሉ በዓላትና ክንጽሕፈሉ ግን ክንክእል ኣለና። በዚህ መሰረት ኣብ እግዚአብሔር ቤት ኮይና ኩሉ ጊዜ እግዚአብሔር እናዘከርና ባዕልና ንባዕልና ምስ እግዚአብሔር እንዘራረበሉ ምስ እግዚአብሔር እንጽልይ እንራኸበሉ ጸሎትን አገልግሎትን ክህልወና ይግባእ። ማንም ንማንም ክወቅስ ኣይግባእን። ምክንያቱም ካብ እግዚአብሔር ክንፈርሕና ይግባእ እምበር ሰብ ንግዚኡ ምድራዊ ህይወት እዩ ዝኸልአና። ሰማያዊ ህይወትን ምድራዊ ህይወትን ዝኸልእ ሰማያዊ አምላኽ ስለ ዘለና ግን መሊስና ናብ ህይወት ምሽግጋርና ስለ ዘይተርፍ እዚ ገጢሙናን ወሪድናን ዘሎ እንመሃረሉን መሊስና ድማ ንዕንብበሉን
كم تاريخنا ون نعلم كبرنا نقلقلن طبابنا نهرلن تنكون بتصفى بإግዚአብሔር ኃይል እናተመነና ሕጅውና ብንሰንሳትና ዘሎ ፍቕሪ ክንሕድስ ሓደራ ይብለኩም እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይቀድስኩም መንገድኩም ብሩህ ይግበሮ ትግራይ ዝመጽእ ዓመት ከዓ ወርሒ የካቲት 2014 ኩሉ ሓሊፉ ንኽብሪ ንዝኽሪ እንዝክረሉን ኩላትና እውን እዚ ሓሊፉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እንሸጋገረሉ ጊዜ ይመልሰልና የቅኔለይ ብሩኽ ዘመን ይግበረልና መንገድኩም ይባርክ liberation movements in Africa. Women played an important role, both within the TPLF, but also within the people's struggle. Tagaru mothers sent their children off to die for the cause, not with tears, but with empowering words of encouragement. The same mothers became the backbone of a struggle that took 17 long years. They provided food, shelter, comfort to the many young freedom fighters. The mothers and women of Tigray were the unsung heroes of the struggle. They also fell victim to horrible atrocities in the hands of the enemies, although the stories of rape were not so prominent at the time. Today, our struggle continues, not just against the fascist clique in Addis Ababa and the Eritrean and Amhara invaders, but also against the unspeakable crimes against humanity being committed against our people in Tigray. Once again, our mothers, sisters, and young girls, both those who fled and those still trapped inside Ethiopia, are paying a disproportionately high price for Ethiopia's conflict in Tigray. Their bodies are becoming battlegrounds, and the nature of the battle is so gruesome, it's hard for me to repeat. But I must and I will speak up for my mothers, my sisters, my baby sisters, whose voices have been silenced. On the 30th of January, a priest in Tigray provided an eyewitness account and said, "It's not just the rape, it's the way this is done. I know of a father who was tied up to a chair with a rope between his lips, forced to watch as 5 Eritrean soldiers took turns to rape his 12-year-old daughter. They are even forcing fathers, brothers, and uncles to rape their own children and relatives and killing them for refusing to do so. What normal father will rape his own daughter? They rape pregnant women. We are also hearing accounts of Eritrean forces killing women and raping their dead bodies after. It is difficult to find one-off rape victims. Those who have been raped are raped again and again and again. I know these are unconscionable and horrifying to the human mind, but the priest said, "I am telling you as a priest, this is what they are doing." This past week, we all read the absolute worst story about sexual violence to come out of Tigray to date. The Los Angeles Times told us about Merhawit, a 27-year-old Tigrayan woman who was kidnapped by Eritrean soldiers. For 2 weeks, she said, the Eritrean soldiers gang raped her repeatedly, fracturing her spine and pelvis and leaving her crumpled on the floor. They destroyed her body. One day she counted 15 soldiers who took turns sexually assaulting her over 8 hours. Her cries of agony punctuated by their laughter. A doctor who treated her in the hospital said injuries to her spine and pelvis means she would struggle to walk again. He said she will have to be in a wheelchair. But most of all, her psychological trauma is grave. From the history of rape, we learn that for each reported case, there are 2 or more unreported cases.
the consequence of rape as a strategy of war has devastating consequences on the victim, the family, and the community. Rape is a crime against humanity, a war crime. The reason behind the rape and sexual violence is to terrorize Tagaru, break up families, destroy communities, change the ethnic makeup of the community, and spread HIV infection. The physical and psychological effects of rape on its victims are immense and long-lasting. Survivors of rape deserve justice, security, access to care, and acknowledgement. Perpetrators need to be held accountable. Despite the multitude of reports and statements issued on this gruesome matter by various international institutions, and even leaked admissions by the Ethiopian army personnel, we have yet to see something concrete being done about it. The international community keeps saying, we are concerned, we are concerned. Well, international community, we are concerned that you keep being concerned about an issue that needs immediate attention. Although the United Nations to date have issued the strongest report, it is not enough to ensure the protection of millions. Tigrayan girls and women are at risk. The Ethiopian government has failed to protect its own citizens. The most vulnerable during war are women and children. Germany, and to the world, the international community, I speak to you now. I'm appealing to you to raise your voice and help us in demanding an immediate stop to the crimes being committed on Tagaru women and girls. In order to help us put an end to these crimes, I plead with you to demand the following. 1, an immediate end to weaponized rape in Tigray by doing the following. An immediate ceasefire. The UN Security Council must send in UN peacekeeping forces immediately to remove the invading, barbaric, and inhumane Eritrean army. They must leave Tigray now. Instant and unimpeded humanitarian access to Tigray so that girls and women who are survivors of rape receive immediate and necessary provision of medical services. There needs to be immediate and independent investigation into all the weaponized rape crimes that took place during the war so perpetrators can face justice. We need restoration of all forms of communication in Tigray so that all of the atrocities and all of the stories can come out. We need unrestricted media access. So, on that note, I want to say, as today is Lekatit, erstmal vielen lieben Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, um in Solidarität mit den Menschen in Tigray einzustehen. Ich werde jetzt einen Teil aus einem Brief, aus einem Appellbrief vorlesen, der sich zur sexuellen und geschlechtsbezogenen Gewalt und den Krieg in der nordäthiopischen Region Tigray äußert. So. Wir sind eine Gruppe internationaler Fachleute tigränisch-äthiopischen Ursprungs, die sich an Sie wenden, um auf die humanitäre Situation in der nordäthiopischen Region Tigray aufmerksam zu machen. Wie Sie haben auch wir den Abstieg des Landes in einen Bürgerkrieg mit wachsender Bestürzung und Sorge verfolgt. Vor allem, was die sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt angeht, gegen Frauen und Kinder. Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed Ali hat als Folge langanhaltender Spannungen am 4. November 2020 eine Militäroperation gegen die Regionalregierung in Tigray angeordnet. Der Regierungschef nennt dies einen Einsatz zur Rechtsdurchsetzung. Jedoch sind mehreren Berichten zufolge der Zivilbevölkerung, vor allem Frauen und Kinder, die größten Leidtragenden des Krieges. Der Krieg hat binnen 3 Monaten Tausende von zivilen Todesopfern gefordert und über 60.000 Tigrayer zur Flucht in den Sudan gezwungen. Am 1.
Februar 2021 berichtete das Entschuldigung. Am 1. Februar 2021 berichtete das UNHCR, dass 36% der tigraischen Flüchtlinge im Sudan Frauen und 31% Kinder unter 17 Jahren sind, also Minderjährige. Auch sind 6 Millionen Tigrayer, 100.000 eritreische Flüchtlinge und über 1 Million Binnenvertriebene in der Region seit 3 Monaten von Kommunikationsnetzwerken und externer humanitärer Hilfe abgeschottet. Experten schätzen die Zahl von Menschen mit dringendem Bedarf an Hilfsgüterleistungen auf 4,5 Millionen. Es droht eine humanitäre Krise erheblichen Ausmaßes. Sexuelle und geschlechtsbezogene Gewalt wird stillschweigend hingenommen. Wie in vielen bewaffneten Konflikten der Vergangenheit, zum Beispiel im ehemaligen Jugoslawien, Liberia, der Demokratischen Republik Kongo, im Sudan und vielen weiteren Ländern, gehören Vergewaltigungen von Frauen und Kindern zur schrecklichen Realität des Krieges. Es gibt bereits jetzt unzählige Berichte über Vergewaltigungen und sexuelle Gewalt gegen tigraische Mädchen und Frauen durch äthiopische und eritreische Streitkräfte. Frauen von den Überlebenden, internationale Helfer und Mediziner in Tigray, tigraisches medizinisches Personal, Ärzte in Flüchtlingslagern im Sudan und äthiopische Militärbeamte und auch die äthiopische Regierung sogar selbst haben die wachsende Zahl an Überlebenden in Tigray bestätigt, die sexuell missbraucht wurden. Die meisten dieser Berichte aus Tigray kommen aus der Hauptstadt Mekelle, und wo die Telekommunikation mittlerweile teilweise wiederhergestellt wurde. Im Sudan und Mekelle wurden darüber hinaus berichtet, dass in einigen Fällen Überlebende sexueller Gewalt übertragbare Krankheiten wie HIV bekommen haben. Auch bestehen verstörende Berichte über erzwungenen Inzest sowie Vergewaltigungen vor den Augen anderer Familienmitglieder. Die jüngsten Überlebenden sexueller Gewalt waren Mädchen im Alter von 7 Jahren. Die Zerstörung der Gesundheitsinstitutionen und Krankenhäuser durch den Krieg hat auch Auswirkungen für Überlebende von sexueller und geschlechtsbezogener Gewalt in Tigray, da diese keine ausreichende medizinische Versorgung mehr erhalten können und dringend benötigt wird. Ärzte ohne Grenzen äußerte sich dazu am 29. Januar 2021 in einem Bericht wie folgt: 80 oder 90% der Gesundheitseinrichtungen, welche wir zwischen Mekelle und Aksum besucht haben, sind nicht mehr funktionsfähig. Dies kommt durch fehlende Mitarbeitende sowie Diebstahl an den Einrichtungen zustande. Wenn grundlegende Gesundheitsversorgungen nicht existieren, haben Menschen keinen Zugang oder können nicht an Krankenhäuser weitergeleitet werden. Dies ist sinngemäß zitiert und übersetzt worden. Namhafte Experten haben sich bereits zur Situation geäußert. Pramila Patten, die Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen für sexuelle Gewalt in Konflikten, ist tief besorgt über Berichte anhaltender sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder. Auch die äthiopische Ministerin für Frauen, Jugend und Kinder, Filsan Abdullahi Ahmed, bestätigte in einem Presseschreiben Fälle sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder durch äthiopische und eritreische Streitkräfte. Trotz Anerkennung dieser Kriegsverbrechen durch die UNO und der äthiopischen Regierung selbst haben es die äthiopische Regierung sowie die UN-Mitgliedstaaten versäumt, Frauen in Tigray vor Gewalt und Folter zu schützen. Angesichts glaubwürdiger Berichte über die systematische Zerstörung von Gesundheitseinrichtungen und der massiven Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Rahmen von ethnischen Säuberungen ist dringendes und entschlossenes Handeln zum Schutz der Zivilbevölkerung von größter Bedeutung. Ohne sofortiges und angemessenes Handeln der UNO droht eine Katastrophe erheblichen Ausmaßes mit Konsequenzen für kommende Generationen. Mit der gegenwärtigen unzureichenden Reaktion der UN auf die massiven Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die ethnischen Säuberungen, den Völkermord und der sexuellen Gewalt gegen Frauen und Kinder droht die internationale Gemeinschaft ihr Versagen von 1994 in Ruanda auch in Tigray zu wiederholen.
Schnelles Handeln ist daher äußerst notwendig. Die Geschehnisse der letzten Monate in Tigray zeigen, dass die äthiopische Regierung offensichtlich ihre Schutzverantwortung nicht wahrnimmt und die eigene Bevölkerung, vor allem Frauen und Mädchen, nicht vor schweren Menschenrechtsverletzungen wie sexueller Gewalt durch ihre eigene sowie die eritreische Armee schützt. Deshalb ist es notwendig, dass die internationale Staatengemeinschaft subsidiär eingreift. Sie können im Namen der Stadt Frankfurt dabei eine entscheidende Rolle spielen. Überlebende von SGBG verdienen Sicherheit, Zugang zu Versorgung und besonderen Schutz. Daher fordern wir die unmittelbare Beendigung von SGBG als Waffe in Tigray, den sofortigen Rückzug der einfallenden eritreischen Armee, den sofortigen Abzug der äthiopischen Armee sowie der Amhara-Milizen, den ungehinderten, sicheren Zugang direkter humanitärer Hilfe für Überlebende sexueller Gewalt, sofortige medizinische Behandlungen Überlebender sexueller Gewalt, den uneingeschränkten Zugang internationaler Medien, die Wiederherstellung aller Kommunikationsnetzwerke und unabhängige Ermittlungen zu Kriegsverbrechen. So, das war der Brief. Vielen Dank fürs Zuhören.